Okay, very good morning to all. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ അറേയിലെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ട്രാവേഴ്സിങ്, സെർച്ചിങ്, അങ്ങനെ 3-4 ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ആണ് നോക്കിയത്, ലീനിയർ ആൻഡ് ബൈനറി സെർച്ച്. അതിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കണ്ടന്റിലുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് യു മൈറ്റ് ബി ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ബൈനറി സെർച്ച് ഓൾസോ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും എടുത്തത്. So next topic we are going to deal is regarding sorting. Sorting എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സോർട്ടിങ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബബിൾ സോർട്ട് അൽഗോരിതം, സെലക്ഷൻ സോർട്ട് അൽഗോരിതം, ഇൻസേർഷൻ സോർട്ട്, ക്വിക്ക് സോർട്ട്, മെർജ് സോർട്ട്, ഹീപ്പ് സോർട്ട്, അങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബബിൾ സോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതംസ് ആണ്. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 എലമെൻറ്റ്സ് അൺഓർഡേർഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് ഐട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അൺഓർഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീഓർഡർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് ടെക്നിക് വിച്ച് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് us consider an array of 5 which consists of 6, 3, 0, 5, 1 and I want to sort this array in ascending order. ഇത് ബബിൾ സോർട്ട് വെച്ച് എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മുടെ 5 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 6, 3, 0, 5, 1. ആദ്യം 2 എലമെൻറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് 2 എലമെൻറ്റ്സ് വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ആൻഡ് സി ഇഫ് ദേ ആർ ഓൺ ദി കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്. 6, 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി 3 and 6. സോ ഹിയർ ഓർഡർ, ഫസ്റ്റ് 2 എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഓർഡർ പ്രോപ്പർ അല്ല. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഈസ് വി വിൽ സ്വാപ്പ് ദോസ് 2 numbers and rearrange it as 3 and 6. Next step, next 2 numbers will be compared, 6 and 0. ഇവിടെയും സെയിം പ്രോസസ് ആണ്. 6 and 0 is the wrong order. It should be 0 and 6. Therefore, we will make a swap operation between the 0 and 6, which becomes the array as 3, 0, 6, 5, 1. Same process is repeated for the next 2 numbers, 6 and 5. Again, there is swapping is required. And on the next step, consider 6 and 1. There also order is in the they are in the wrong order. So avadeyum we will make use of the swap operation, and by the end of this this main iteration, ഇത് ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we can say that one main iteration has been done successfully. അതായത് 5 എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ മെയിൻ ഐട്രേഷൻ, ആദ്യത്തെ ഒരു ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ്. അതായത് ഈ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ദി സെയിം പ്രോസസ് ഫോർ ദി നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അതർ ദാൻ വാട്ട് ഈസ് സോർട്ടഡ്. അതായത് ആദ്യത്തെ 4 നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഇതേ പ്രോസസ് വി വിൽ റിപ്പീറ്റ്. So this comes to the conclusion of our main iteration 1. അതായത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ട്രാവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ വിൽ ബി ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ. ദെൻ we can say that the last number of the array is sorted. So next process is, this process is again repeated. So ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ്, fifth element is already sorted after one full traverse. So next what you have to do is again എന്താണ്, same process is repeated. First 2 numbers will be checked, those are on the wrong order, so we will go for the swapping operation. Next step is next 2 numbers will be checked, 3 and 5, but here no swapping is required because already the numbers are in the correct sequence.
അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ do not swap, wrong sequence ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you have to go for swapping operation. Next it will be the next two numbers 5 and 1. Again here also swapping is required. And finally 6 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ we can see that last two numbers are sorted. That means at the end of the second traverse, last two elements, last two numbers in the array will be sorted. Now the process is repeated again, starting from the first element till the third element, then first element to second element, which will result in the sorting of the entire array. അതായത് ആദ്യം 5 എലമെൻറ്റ്സും സോർട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു, then 4 elements, then 3 elements, then 2 elements, then we can say that all the elements will be in the sorted order. So next iteration we have to check 3 and 0, swapping is required, it becomes 0 3 1 5 6. On the next iteration, next step, it is we will check this 3 and 1, swapping is required, 1 and 3. So this means last 3 elements are sorted. So ഇനി ഒരു iteration ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ to check whether the first two elements are in the correct order. നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടാൽ അറിയാം that first two elements are in this correct order. We as human beings നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will see that it's already in the sorted order and we will not go for the next step. But in case of a computer, for implementing a system, there has to be a generic algorithm. So we will go for the next step also. That means comparing 0 and 1. So on the step 10, we will compare 0 and 1 and see that 0 and 1 are on the correct sequence or on the correct order, already ascending order thaneyanu. So no swapping operation is required and we can say that the entire array is fully sorted. And just a quick review on how this sorting process has happened. As the array is sorted, I will share you this PPT, you can go through this. So in this example 5 elements ആയിരുന്നു ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നത്. സോ ആദ്യം total traverses included were 4, then total comparisons included were 4 plus 3 plus 2 plus 1. അല്ലേ? I'll just demonstrate it once more. This step 1, step 2, step 3 and step 4 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും last element is sorted. That means one entire traversing has happened. അതായത് ഒരു തവണ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ചെക്ക് ചെയ്തു. That we can say that one entire traversing has happened. Next, on the next main iteration from step 5, step 6 and step 7, again last number ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഫുൾ ട്രാവേഴ്സ് നടത്തി. So that is second traversing. And step 8 and step 9, last two elementsന് ഒഴികെയുള്ള elements എല്ലാം we traversed it once more. And on the last step, first two elements we checked. So you can say that 5 elements involved ആയിരുന്നപ്പോൾ 4 number of traverses were involved and total comparisons were 4 plus 3 plus 2 plus 1, that is 10. So in general ഒരു n element array ആണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in case of bubble sort, total number of traverses involved, അതായത് എത്ര തവണ ആ array elementsനെ from beginning to certain index location വരെയുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് it will be equal to n minus 1. അത് n minus 1 times ആ array പിന്നെയും സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. And total number of steps involved will be n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 plus etc plus 3 plus 2 plus 1. That is sigma n minus 1. That is the sum of first n minus 1 natural numbers. So these two are very important. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. If there are n elements to be sorted,
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സസ് ഇൻവോൾവ് വിൽ ബി n മൈനസ് വൺ. അതായത് ടോട്ടലി n എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു അറേ n-1 ടൈംസ് അറേ ഫുള്ളോ പാർഷ്യലോ ആയിട്ടോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്ലസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് വിൽ ബി സിഗ്മ ഓഫ് n-1, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n-1 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു എറേ, അത് ബബിൾ സോർട്ട് വെച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ട്രാവേഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി എൻ്റയർ തിങ് ഡൗൺ. 99 ട്രാവേഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് വിൽ ബി 99 plus 98 plus etc plus 3 plus 2 plus 1. That means sum of first 99 natural numbers, which is 4950. So that's easy to you can calculate it. So that is all about the sort operation using bubble sort algorithm. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ്, വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. Now what you have to do is, നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ എൻ അറേ അല്ലെങ്കിൽ എ ഗിവൺ അറേ ഈസ് ബീങ് സോർട്ടഡ് ബൈ യൂസിങ് ബബിൾ സോർട്ട് അൽഗോരിതം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് എൻ്റയർ സ്റ്റെപ്പ്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്നൊക്കെ എഴുതിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി സ്വാപ്പിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് എഴുതി ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ for familiarizing that, it is better that you practice it by writing each and every steps, at least ഒരു 3-4 ascending or descending or both operationsന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് you have to write the individual steps and be familiarized with the process. And ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂഡോ കോഡ് അതെല്ലാം I will be sharing it with the notes which is attached to your Google Classroom link. Okay.